السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الثامنة من ايلتس with شيبان group number 6 الأسبوع الثاني. Today we are going to start. راح نبدأ as usual with speaking. فراح نبدأ بالspeaking. فأبدأ معكم في part 3. السلام عليكم دكتور. مثل ما تكلم we said in part العادة we have general information. في العادة يكون general information and direct questions, and you answer questions about yourself, about your job, about your life, about your family, about things you like. And part 2 is about description or describing an experience. So you are going to talk about describing an experience, something, describe something you don't have but you would really like to own in the future. So you are going to talk about something you like to have. And then in part 3, في مشكلة في الدخول. المشكلة لا يوجد مشكلة، فتحنا النت. ايه ما نعرفش، في بعض الطلبة تو قالوا لي عندهم مشكلة، تو بديت نحاول كيف نصلح لهم فيها. نبعث لك اللينك. I don't know. نبعث اللينك مرة ثانية. دقيقة واحدة. نبعث اللينك مرة ثانية. Okay. هو نفس اللينك لم أغير اللينك نفسه. شو المشكلة اللي فيه؟ الباسورد يعطي غلط، ممكن نتيجة الضعف كونكشن بس. يعني دخلوا الآن. اوكي تمام. ايه هو نفس الرابط لم أغير الرابط، لم يتغير الرابط G6 نفسه، لم يتغير شيء يا شباب. اوكي إذا نرجع مرة ثانية. السلام عليكم مرة ثانية. Sorry for this inconvenience. في مشكلة في الرابط. I don't know. Yes. بدينا نتكلم عن speaking part 2. We said part 2 we have we say you describe experience, you talk about something, describing experience we said, and you talk for two minutes sharp. So you have to talk for 2 minutes exactly. بعدين after that we go to part 3. ومثل ما قلنا في part 3 في نفس part 3 في 3 أجزاء أو sub parts. هناك 3 أجزاء أو 3 sets of questions. الصوت يا شباب، الصوت. 3 sets we said of questions. هناك 3 أنواع من الأسئلة. الست الأول يتكون عن part عن we say non-personal data. Non-personal data يتكلم عليها. وحيكون في non-personal data we have set number 1, set number 2 and set number 3. راح يكون هناك في set
للطلبة اللي حيكون مستواهم من 6 فما فوق 6 and more. ولهذا حتشوفوا الأسئلة. We are going to deal with owning things. يتكلم عن owning things. Could you tell me about the types of things do young people in your country most want to, we say, to own today? أو عندي why is this? Why do you think some people feel they need to own things? فإذا هنا نتكلم عن people in your country. People in your country. ثم بعد ذلك ينتقل about salaries for skilled people، ينتقل إلى موضوع أعلى أو موضوع أكثر شمولية من هذا الموضوع. ثم بعد ذلك إذا if your level is more than band 6، إذا كان مستواك فوق الباند 6 فحتجاوب راح تستطيع أنه تجد نفسك في أسئلة أصعب شوية من set number 1 و set number 2. Set number 3 is the most advanced level or the most advanced questions. Advanced questions. بهذا الشكل تستطيع أنه yes. The secret here, you have to develop, you have to keep talking, you have to give examples, you have to support what you say. لازم يكون عندك في نوع من الكونتينيوتي، يعني الاكزامينر في النهاية، الاكزامينر في النهاية هو عبارة عن facilitator. facilitator معناه شنو؟ معناها هو يقوم بعملية تسهيل الأمر لك. So you have to keep going. إذا الاكزامينر لم يسمع من عندك إجابة كافية، هنا في part 3 he is going to develop this conversation even further with you. حيقوم هو يتدخل شخصيا انه يسألك أسئلة زيادة من أجل انه يدفعك نحو الكلام بهذا الشكل. Now we have a video. راح يكون عندي فيديو، راح نشوف هذا الفيديو الآن. راح نشوف هذا الفيديو الآن ثم نبدأ بالحصص كالعادة. Let's watch the video. Part 3, speaking. Well, we've been talking about interests and hobbies, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. Let's think about the social benefits of hobbies. Do you think that hobbies do have social benefits? I think so. So what kind of benefits? So in my case, as I was saying, I used to go fishing. So if I go fishing, I can relax, and we will pay money to buy some fishing rod, fishing reels, sometimes lures, so lure or flies. So I think it's good for social. Is fishing a social kind of hobby? I hope. I hope so. And social hobby. Yeah, undoubtedly this is a difficult question, I think. Well, but I think so, honestly. And is it possible for people to spend too much time on their hobbies, do you think? Well, I think so. Always hobby is expensive. For example, fishing rod. If I go fishing, probably I have to spend for 6 hours, 7 hours, 8 hours, I think. Or all night, all day. Right. And why is that a problem? Why if people do spend a lot of time? Yes, like a problem. Why is it a problem? Why could it be a problem? Well,
I tend to think it's no problem for me, but some of them has problem, of course. But what about for people in general? Could it be a problem? Could be problem. Well, probably if someone has very good hobby, he wants to spend a lot of time for hobbies. So sometimes probably this person doesn't want to work, I think. Yes, also in my case. You mentioned a lot of interests that you have, a lot of hobbies that you have. Why is it important for people to have hobbies, do you think? I think it's not essential, but if we have hobbies, as I said, we can relax and we can enjoy. So hobby always provides us good feeling, I think, and good feeling and atmospheres, so and so on. Thinking about leisure time now, in Japan, what would you say was the typical balance of leisure time and work time? Actually, I've never worked in Japan, so I don't know exactly, but I think almost Japanese businessman has to work very hard every day. So just for holiday, for example, on just Sunday, they can spend their time for hobby, I think. Is it the same now as it was, say, 50 years ago, do you think? 50 years ago, well, I think, in my opinion, 50 years ago, it's difficult. 50 years ago, all the Japanese people had more time, I think, because nowadays, now in Japan has deflation, so it's too difficult to get a job now. So we have to work very, very hard, extremely hard. So. Do you think people have enough leisure time generally in Japan? It depends on people, I think. And what about the future? Future? Yes, will people have more time or less time? Less time, I think. Even less? Yes, even less. Almost Japanese people like working, I think. Could be. So is work a kind of leisure if they like it then? Yes, but as I said, it depends on people. Well, thank you very much. Thank you very That's much. the end of the speaking test. Thank you very much. Okay. So how do you think this candidate was? How do you think this candidate was? Okay, satisfactory. Doctor, to ask something. Yes. عادي تو هو يقول it's a difficult question and يضحك هلبة وتأثر درجته هذه. Yes, this is very stupid. Don't ever do that. إيه قبل Yes, this is called fake face. This is unreal face, and don't do that. This is a very difficult. Let me think. That you look very stupid when you do it. Not you, but anyone. So don't ever do that, please. Yes, that's the idea. So in IELTS, be yourself. Don't pretend. Don't fake. Don't over. We say don't overreact. يعني هذه الحركات التصنع يجيبوها الطلبة أو من اللي يعلموا إياها أصلاً, I don't know. So they do it in the exam and they look so silly. So don't do ever that, ever. Just be yourself. كل واحد يكون على سجيته, على نفسه, على طريقته العادية. Keep talking بهذا الشكل. So yes, some of you gave him band 6, band 6, 7. No, he's not 7. Yes. Fake it till you make it. No. Just be yourself. Come on, guys.
الامتحان عبارة عن استعراض قابلياتك الحقيقية. أي نوع من التمثيل راح يكون ضدك ليس معك. اوكي، والدليل على هذا الدرجة اللي حتشوفوها الآن. He is band 5. Yes, he is band 5. Okay, so he's not 6, he's not 7. In spite of some hesitation, the candidate can generally maintain the flow of speech, but he doesn't offer sufficient extension to give long responses. إذن أول عيب عنده he doesn't offer sufficient extension. لا يشرح بشكل واضح. He uses a range of connectives. يستخدم أدوات ربط، لكن وين المشكلة؟ Although these tend to be rather mechanical أي بطريقة آلية تمثيلية بهذا الشكل. And are almost always at the beginning of his sentences. وإحنا قلنا أحد عيوب أدوات الربط إنه تكون دائما في البداية. You have to use them in the beginning, in the middle, to the end بهذا الشكل. There is some hesitation, reformulation, and occasional loss of coherence, but generally simple speech is produced with some fluency. He tends, هذه إحدى مشاكله الثانية, to personalize responses and also uses vocabulary repetitively. فإذا حاول يعني tends to personalize يعني he reverted to the personal يعني يتكلم عن نفسه. مع العلم احنا قلنا part 3 never talk about yourself, never mention anything about yourself, and also use vocabulary repetitively, which indicates a lack of confidence in his resource. إذا عنده مشكلة لما يكون الريبيتيشن، وهذه كثير منكم عندما يتكلم يعيد الكلمات حتى في التسجيل، حتى في 6-minute English. You try sometimes to produce new words, but unfortunately you start repeating what you have already said. يعني أيضا حتى في الريكوردز اللي بعثتوا لي إياها مرات ليست دائما، لكن الطالب عندما يفتقد الكلمة يرجع يعيد الكلمات التي قالها سابقا. Nevertheless, he demonstrates sufficient language to talk about more general trends. He tends to use a limited range of structures repetitively, including if clauses, but with little complexity beyond these. Then, what should he do? Okay, if you make a mistake, if the candidate realizes, I can see from your mistake in here that if the candidate realizes that he made a grammatical mistake, what should he do, not what should he does. واضح الأخطاء من هنا. Yes, if you make a mistake, you have to correct yourself. Okay, so your level of grammar, from what I see, is less than 6, between 5 and 6, from what you have already written here, Mrs. Sabriya, anyway, or Miss Sabriya. Anyway, yes, so one of the indicators, احنا تكلمنا زمان عندما قلنا when you make a mistake بعد التمرين، إذا تتذكرون قلنا في المراحل الثلاثة للاستماع. Yes, if you make a mistake, عقلك الباطن راح ينبهك انه there was a mistake، فانت حتصلح لنفسك. التصحيح هي من علامات 6 فما فوق. التصحيح if a candidate while he or she is speaking, yes, okay، عندما يكون اثناء ويصحح لنفسه، هذه احدى العلامات الطبيعيه انه الطالب هذا مستوى 6 فما فوق. Okay. Yes, but by practice, by listening, you will avoid these silly mistakes. طبعا even with band 9 we have slips. يعني حتى with band 9 there are slips. هذه السليبس تسمى بالهفوات. هفوات لا تؤثر على المعنى. The most important or crucial issue is when you talk and the idea is unclear. You keep talking and it is still unclear. So you start repeating. هتحتاج بعض الناس they are going to repeat، هيبدأ يعيد الكلمات, or they use the same structures, present simple, present simple, present simple, or
if conditional يستمرون على نفس الشيء that indicates limitations. هذا راح يؤشر مؤشر. ولهذا أي طالب في الامتحان يمتحن عدة مرات أو كذا ويثبت على أداء معين، معناه there is something wrong with his grammar and vocabulary. So these two things should be developed. طبعا أشكر كل من بعث الأوديوز، بصراحة بدأت يعني تنتقل إلى مستويات متقدمة. اوكي and بدأت بعض الأفكار تأتي حتى في أفكار بصراحة متقدمة، يعني even we say upper advanced، فوق المتقدم. And they are not easy to talk about them in Arabic. How about them in English? يعني إذا كانت بالعربية واحد صعب يتكلم عليه، فما بالك بالإنجليزية. فهذا طبعا أشكر كل من بدأ يبعث لي بهذا الشكل. And one day we open discussion and we start talking in English maybe. يبدأ كل واحد يترك وجهة نظره في اللغة الإنجليزية، يحاول أن يعبر على النقطة هذه. هذه راح تكون إن شاء الله مشاركة ثانية إن شاء الله. Okay, so this is band 5. So this candidate is band 5, as you can see, and this is his level. Okay, Ghazlan, you said he's 7. Unfortunately, he's too far away from band 7. Okay, even 6, he's not a 6er anyway. Okay, حننتقل الآن. Yes, any questions? أحد عنده أي سؤال فيما يخص speaking? تمام. Any questions? No questions? Okay, now we move, and اليوم we have we say detailed schedule. We move to reading. After we move to reading, then we have, inshallah, writing and grammar, inshallah, today. So we have a full schedule today, inshallah. Okay, let's go to the course book and go to reading. You have a homework. We have a homework. Land of the Rising Sun. Yes. Okay. Land of the Rising Sun. We have the headings. Let's do the headings. Let us see your answers. So number B is 7. Number C is 1. Then D is 5. Then E is 2. And F, finally, F is 8. Yes. Are you okay? Are your answers okay? غلطة واحدة. Which one? The last one. Number 8. The number F. Okay. Yeah, section. Yeah. Section, yes. And E? Okay. So E and F. I told you, wallahi, I told you yesterday. عرفت إنه حتغلطون في هذا. I told you that you have to read section paragraph E and F because they have a main idea and a supporting idea. Yes. Okay, so let's do it. Let's do them, E and F. Yes, okay, some of you got 5 out of 5 anyway, which is good, but let's do
نعمل ريفيجن. باراجراف E، باراجراف D. اوكي يس، خلينا نبدأ بهم كلهم من البداية وخلاص. هم 5، عبارة عن 5، مش حياخذون وقت كثير يعني. Japan has sorry, paragraph A is done. Number B, lower secondary schools in Japan cover 3 school years from the 7th grade age 13. فلاحظوا هنا كيفية الكتابة. lower secondary school in Japan cover 3 school years. في كوما معناها في explanation، في explanation، ما زال في explanation هنا، في شرح. This from the 7th grade وحط age 13 لأنه هنا extra information. extra. والextra information تكون عادة ما بين الأقواس. To the 9th grade أيضا age 15 extra information. Virtually all pupils at this stage attend state school. Only 3% in the private sector. إذا هنا يتكلم عن lower secondary cover 3 school years from the 7th grade to the 9th grade. إذا هنا يتكلم عن تفصيلة المدرسة، كيف وما هي الأعمار في اليابان، في الإعدادي وفي الثانوي. إذا حنتكلم على باراجراف B. باراجراف B حنقول نجي مرة number 8 influence of Mombusho, nothing about Mombusho. Helping less, nothing. The success of compulsory, nothing. Research findings, no. Typical format of math lesson, no. Comparative expenditure on maths education, nothing about expenditure. Background to middle years education in Japan, middle years هي هذه، لأنه lower middle معناها في primary school ابتدائي، ثم lower we say in the lower age at the high school. فالميدل اللي هم الإعدادي ثم الثانوي. إذا number B is number 7 فواضحة هنا جدا. Number 8, the key to Japanese success, no. The role of homework, nothing about homework. فواضحة في paragraph B، أعتقد كلكم جاوبتوها صح. Number D، خلينا نشوف D. Traditional ways of lessons follow. لا هذه شنو؟ C. Traditional ways of teaching يتكلم form the basis of the lesson, and the remarkably quiet classes take their own notes of the points made and examples demonstrated. Everyone has their own copy of the textbook supplied by the Central Education Authority Mombusho as part of the concept of free compulsory education up to the age of 15. إذن الطرق النمطية traditional ways of teaching form the basis of the lesson, and the remarkably quiet classes take their own notes of points made and the examples demonstrated. إذن طريقة نمطية، فصول عادية بطريقة كلاسيكية، وكل طالب عنده copy of the textbook، عندهم كوبي لنفس الكتاب المفروض على الطلبة في اليابان اللي هو called Mombusho. إذا باراجراف C يتكلم أو تتكلم عن طريقة التقسيم الفصل وكيفية الفصول. إذا the influence of Mombusho، حتى كلمة Mombusho موجودة، فإذا تأثير المنبوش. شنو المنبوشو؟ اللي هو الكتاب المنهجي الياباني، اسمه منبوشو. يعني شنو يعني في الياباني؟ I don't know Japanese anyway، لكن هو هذا معناه تأثير text book. يس هو اسمه text book على المستوى الكتب المنهجية التي يقرأها الطلبة في المدارس، بس هذا هو. أوكي
Yes. Number D. خلينا نشوف D شنو ماذا تتكلم عن D. Lessons all follow the same pattern. هنا المين ايديا، هذه المين ايديا، هذه هي المين ايديا على طول، مش توبيك سنتنس، هذه مين ايديا. كل الحصص follow the same pattern، تتبع نفس النمط. شنو هو النمط هنا؟ At the beginning, the pupils put solutions to the homework on the board. النمط يبدأ الطلبة يحلون الأسئلة على السبورة. Then the teachers comment, correct or elaborate as necessary. الأساتذة بعد الحل ما يحلون الطلبة، الأساتذة يعلقون، يصححون أو يتوسعون. Pupils mark their own homework. الطلبة هم يصححون واجبهم. This is an important. ولهذا كل الحصص تبدأ بنفس الشيء. الطالب يحل الواجب، الأستاذ يصحح، يشرح، يتوسع، والطلبة هم بنفسهم من يقوم بعملية الحل. إذن هنا الباترن، كلمة باترن النمط، نمط الحصص في اليابان، نمط الحصص فحتكون هي number 5, the typical format of a maths lesson. Typical. الشكل yes النمطي للحصص أو للدروس في اليابان. أوكي، ننتقل بعد باراجراف إي. هنا لو أخطأتوا يعني نقدر نقول نتقبل الخطأ الآن، لكن لازم تكونون أيضا بنفس الوقت تعرفون كيف تتحركون لما تكون الباراجراف مقسومة بهذا الشكل. يعني باراجراف إي has got two parts. هناك جزئين، فلازم نعرف كيف يتحرك الجزئين. It is remarkable that mixed ability classes could be kept together for maths throughout all their compulsory schooling from 6 to 15. Teachers say that they give individual help at the end of a lesson or after school, setting extra work if necessary. إذن أحمد أجاوبك بعد ما أكمل. أوكي. إذن هنا تتكلم ماذا تتكلم عن هذه القطعة؟ تتكلم عن شيء واحد اللي هو the job or the work of teachers. What do they do? إذن teachers they give individual help at the end of a lesson or after school. إذن هنا يتكلم عن كيفية الطلبة أو كيفية إنه الطلبة يعني رغم إنه mixed ability. شنو معناه mixed ability؟ معناها هناك عدة مستويات من الطلبة، يعني ليس الفصل فيه فقط طلبة أذكياء أو طلبة متوسطي الفهم أو طلبة ضعاف، لا mixed ability. إذن remarkable large mixed ability classes could be kept together for maths throughout all their compulsory schooling. إذن كيف الأساتذة مسيطرين على أنه الطالب الضعيف مع الطالب المتوسط مع الطالب الممتاز كلهم في جروب واحد خلال دراستهم في الدراسة من 6 سنوات إلى 15 سنة. Teachers say that they give individual help. هنا السر. At the end of a lesson or after school, setting extra work if necessary. إذن هذه الفكرة، نجاح الطلبة في هذه الفصول لأنه الأساتذة يوفرون المساعدة if necessary. Extra help is provided, extra help is given if necessary. بهذا الشكل. بعدين الفقرة التي بعدها مكتوب هنا this scarcely seems adequate. هنا هذه الفقرة التي في هذه الجزئية توضح وتدعم ما جاء في الفقرة الأولى اللي هو كيفية تحسين
مستوى الطالب الضعيف اللي هو في النهاية اللي هو اسمه الايفنينج كلاس برايفت ايفنينج تويشن، اللي هو كيفية الطالب إذا كان ضعيف راح يبدأ يمشي إلى الجوكو أو يمشي بهذا الشكل. Yes. The Japanese attitude، نشوف الجملة الأولى. However, the Japanese attitude towards education runs along the lines if you work hard enough you can do almost anything. إذا عملت بجد ستحقق أي نتيجة تريدها، وهذا الشيء يتم مساعدة الطلبة فيه بضعاف جدا. طبعا لا يوجد تدريس خصوصي في اليابان، فيبعثوهم إلى هذه اللي هي الجوكو. أيضا كلمة جوكو I don't know يعني شو معناها، لكن في اليابانية هو محطوطة بين inverted commas، فالجوكو هنا. إذا حتكون باراجراف E راح نجي ونشوف ما هذا الكلام. الطالب، كيفية تحصيل الطلبة كلهم، وسر هذا النجاح هو مساعدة الأساتذة للطلبة أما بعد الحصة أو في المساء. إذن حتكون helping less successful جدا، يعني لا تحتاج حتى إلى كلام كثير. نعم. بالنسبة للسكشن F تو مثلا أنا لسه ما وصلت F، لسه ما وصلت F. خلي أوصل F وأشرح F، بعدين إذا عندكم حاجة تفضلوا. خلوني أكمل أكمل أولا. تمام. لا ما هو معلش، ما أنا حشرح الآن. إذا كان حيوضح عندك راح يكون واضح، لا يوجد داعي، لأن احتمال مرات نقطة يطرحها الطالب تعمل لي إرباك للطلبة الباقين. فجست ويت، انتظري لو سمحتي. finish then تفضلي. No. إذا نمبر F حتجوا عندنا نوع من الفقرات أو نوع من الباراجرافز تبدأ بسؤال. يعني لما حنجي ندخل في تاسك 2، إحدى التكنيكس one of the techniques is to give the topic or the main idea is by asking a question، يعني تكون بطريقة سؤال كما موجود أمامكم. So what are the major contributing factors in the success of maths teaching؟ إذن paragraph F راح تشرح على الميجر contributing factors، يعني paragraph F هي عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح تدريس الرياضيات في اليابان. إذن أسباب أحتاج إلى أسباب. إذن هنا راح حنشوف الأسباب. Clearly attitudes are important. Clearly أول شيء attitudes اللي هو شعور الطالب تجاه المادة. Education is valued greatly in Japanese culture. إذن العنصر الأول attitude، والeducation طبعا يقدروها في اليابان. Math is recognized as an important compulsory subject throughout schooling, and the emphasis هنا الكلمة المهمة التركيز is on hard work and with focus on accuracy. إذن أهم شيء في اليابان the emphasis is on hard work، العنصر الأول hard work and accuracy والدقة بهذا الشكل. إذن أهم عناصر الأشياء المهمة في اليابان أو العناصر التي تتكلم عن هذا النجاح موجودة في باراجراف F. فباراجراف F راح تكون إجابتها في 8. ما هي 8؟ Yes, the key to Japanese success in maths education. إذن الكي أو السر أو المفتاح لنجاح اليابان في تدريس الرياضيات اللي هو ما هو accuracy الدقة، hard work and accuracy أي العمل الجاد
والدقة في هذا العمل. بس هو هذا السر، ليس بسر طبعا، كلكم تعرفوا أكثر مني أنه هو سر نجاح اليابانيين، العمل الجاد والإحسان، ليس فقط الدقة بل وصلوا لمرحلة الإحسان في العمل. احنا نتكلم عليه بس هذا، لكن أكثر ما شاء الله الناس اللي تشتغل عندنا لا تحسن ولا تعي شيء. أوكي، إذا واضحة. أرجع إلى سؤال قبل أرجع لك سارة بعد لحظة. Why D is not 9؟ لأن role of homework يا عزيزي هذا example، هذا example. أحمد زميلكم أحمد سأل why it is not for paragraph D, why is not 9؟ يعني paragraph D الإجابة هي 5. The typical format يعني تشكيلة الفصل. كيف الفصل يبدأ؟ الفصل يبدأ الطلبة يحطوا الإجابة على السبورة، ثم يبدأون بحل الأسئلة، ثم الأستاذ يتدخل، ثم الأستاذ يشرح، وهكذا بلا 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 بلا. في النهاية هذا الشكل الحصة. أما the role أثر الهوم ورك فهذا example not a main idea. Not a main idea. فهمت يا عزيزي؟ واضحة؟ أوكي. سارة شنو قلتي؟ سبب خطأك شنو؟ شنو نفس سبب الشيء، حتى أنا جاوبت section F على أساس إن هي the success of compulsory education. حتى أنا بديت بقراءة الهيدنجز، ما كملتش الباقي الهيدنجز اللي هي the key of Japanese success. الزوز لعبوا إنه هو فيهم كلمة success اللي هي keyword، وحتى compulsory education كانت مذكورة في الباراجراف نفسه. يس عندك حق. لماذا؟ لأنه استعجلتي. لكن انتبهوا علي، انتبهوا، حرجع مرة ثانية. شكرا. أوكي، هذا خطأ سارة ليس هو خطأ عادي، خطأ يقع فيه الجميع. يعني الذي يقرأ بقراءة سريعة، انتبهوا علي مرة ثانية يا شباب، انتبهوا علي. So what are the major contributing factors؟ factors يعني عندي ليس سبب واحد، عندي أسباب، جمع يا شباب. In the success of maths teaching، يعني هنا factors معناها reasons، معناها plural جمع، أكثر من سبب. clearly ثم عندكم كوما attitudes are important. شنو يقصد هذا الكلام؟ اندفاع الطالب، مشاعر الطالب، شعور الطالب. هنا راح يبدأ يشرح education is valued greatly in Japanese culture، وهناك أيضا semicolon معناها في برضو explanation، في لسه شرح لم ينتهي. math is recognized an important compulsory subject. اوكي، لكن انتبهوا ان هناك reasons، مش فاكتور واحد، مش فقط compulsory، لسه في. and the emphasis is on hard work و focus on accuracy. إذا حنقول compulsory واحد، وhard work العمل الجاد، والدقة في العمل الجاد. أصبحوا factors ولا لا؟ أصبحوا factors ولا لا؟ Yeah, the keys to key Japanese success. يس. ولهذا أنت أخذتي فاكتور واحد، أخذتي مثال واحد، لكن ونسيتي بقية الأمثلة. Yeah. أوكي، فإذا Yes. مثل ما حصل لأحمد، مثل ما حصل المطب اللي وقع فيه أحمد. أحمد اختار example وأنت اختاريتي برضو example. يعني نمبر هذا هنا اللي هو هنا compulsory، أي رقم، يس، هذه هو example، و the role is example. أوكي، وأيضا اللي هو رقم هذه example. فإذا نحسب اللي بقى 1
2 3 4 5 ومجاوب هو رقم يس. عندي 6 أسئلة 6. لو نشوف الأجوبة وهذه 5. هذا 1 زائد 5 تساوي 6. إذا طلعنا الإجابات الثلاثة الإكزامبلز تبقى عندي 6 أجوبة. أوكي، نفس ما طب أحمد إنه شاف الهوم وورك جذبته كلمة هوم وورك، وأنت جذبتك كلمة compulsory. إذا أحمد لا تستعجل يا عزيزي، وأنت أقرأي السؤال الجملة الأولى، أقرأيها بعمق. factors، قال factors لما قال reasons، factors issues يعني جمع، فشوفي هل هذا الجمع ينجمع في هذا الكلام اللي اختاريتيه ولا لا فقط. any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ لسه عندنا بقية الأسئلة. good. حنجي نخش إلى yes no not given. الآن راح تبان مهاراتكم. اليوم اللي راح يجاوب الأربعة هذه صحيح معناها مهارات القراءة 100 عنده تشتغل. فنمبر 6 is yes. Number 7 is no. Number 8 is not given. And number 9 is no. Okay, من اللي جابهم الأربعة؟ واو، محمد excellent. آلاء ما شاء الله محمد. ولا yes غزلان واو ما شاء الله. touch wood they say in English. They say, you see a big smile on my face. They say touch wood. دق على الخشب. Okay. Even 3 is excellent. حتى اللي جاب حنين ما شاء الله 3. وصال ما شاء الله 3. Wow. Okay, well done. والله these 4 questions are one of the most difficult questions ever. يعني هذه الأربعة بتركيبتها خصوصا السؤال الأول. اوكي، خلينا نشوف السؤال الأول. كم واحد جاوب رقم 6 يس؟ كم واحد؟ 6. أصعب سؤال فيهم هو number 6. The most difficult one. I answered yes. Okay, yes, because you answered 4 questions. okay. Yes. Okay. هنشوف why. نشوف لماذا. احنا قلنا remember we said yes no we are okay. There is a wider range of achievement amongst English pupils studying maths than their Japanese counterparts. There is wider range of achievement. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني هنالك يعني تباين واسع ما بين إنجاز الطلبة في بريطانيا بين المستوى. يعني الفصل الواحد في بريطانيا التباين ما بين مستويات الطلبة أوسع بكثير وأكبر ما بين التباين ما بين الطلبة في اليابان. الطلبة في اليابان التباين بسيط، يعني الفروقات بسيطة، أما التباين في اليوكي is higher أكبر. يعني تلقى 2 طلبة ممتازين و20 متوسط و20 ممكن ضعيف، يعني فروقات واسعة. أما في اليابان لا، الفروقات قليلة. خلينا نشوف هذا الكلام موجود ولا مش موجود. هنشوف طبعا في باراجراف. هذه أول
باراجراف راح تلقوها في A، وقلنا الأسئلة تأتي تباعاً. Japan has significantly better record in terms of average mathematical attainment than England and Wales. Japan has significantly better record in terms of average mathematical attainment. عندها ريكورد أفضل ما بين معدل الإنجاز أو الإتقان في الرياضيات من England and Wales. Okay, large sample international comparisons of pupils' attainment since have established that not only did Japanese pupils at the age have better scores of average attainment, but there was also larger proportion of low attainers in England. بهذا الشكل انه الافرج الكبير في او من طلبه اللي هم لو اتينرز، اللي هم يعني ضعاف في اللغه. فاذا هذا عكس الحقيقه، اليابان كانجاز جماعي افضل ولا يوجد فيه فروقات ما بين الطلبه. اما في ما موجود في بين الطلبه الانجليز لا، هناك الفوارق موجوده، وايضا عندهم larger proportion of low attainers in England. إذا الإجابة هنا yes. الحقيقة yes. هنالك فارق ما بين الإنجاز والمجموع الإنجاز ما بين الطلبة اليابانيين، الفوارق قليلة. أما الفوارق ما بين الطلبة في بريطانيا فهي كبيرة، رغم أنه البلدين يعني يصرفون على التعليم يعني ميزانيات ضخمة. السؤال اللي بعده، اللي يجيب السؤال اللي بعده أيضا صحيح، معناها أيضا مستوى جيد في yes. The percentage of gross national product spent on education generally reflects the level of attainment in mathematics. إذا ما يصرف the percentage of gross national product، ما يصرف من النتاج القومي يعني من النقود على الإديوكيشن يعكس مستوى الإنجاز في الرياضيات، أي مستوى الصرفيات يعكس مستوى الإنجاز في مادة الرياضيات. خلينا نشوف هذا الكلام موجود ولا لا. موجود في paragraph A. The percentage of gross national product spent on education is reasonably similar in the two countries. So how is this higher and more consistent attainment in maths achieved? إذن yes, similar, yes, is reasonably similar. إذن هنا هو في البلدين similar، الصرف هنا وهنا، فكيف يعكس الإنجاز؟ لا يعكس الإنجاز، فإذا هذا عكس الحقيقة. no، فالإجابة no. دكتور أنا جاوبت على أساس إن هي not given. لا ليش؟ لأنه الجروس ناشونال برودكت spent on education is reasonably similar in the two countries. reasonably يعني هو متشابه. So how this higher and more attainment in maths achieved؟ كيف تم إنجاز؟ إذن هو لا يعكس الإنجاز، يعني الصرف. شوفي السؤال so how is، يعني أقول لك إياها بالعربي. إذا كان البلدين يصرفون مثلا نقول مليون نفترض، إذا كانت اليابان وبريطانيا يصرفون $1,000,000,000 كل منهما على التعليم، إذا كيف جاء هذا الإنجاز أعلى في اليابان؟ كيف؟ فإذا هذا الصرف لا يعكس. إذا كان البلدين يصرفون نفس المبلغ، فكيف حصل أنه الإنجاز أعلى؟ إذا معناها الصرف ليس له علاقة هنا. واضحة؟ أوكي. يعني take it easy، اقرأوها، لأنه المفتاح بالقراءة لما أجد المفتاح يعني be slow،
يعني كونوا بطيئين شوية لأنه واضح. So how is this higher and more؟ ليس فقط أعلى لكن more consistent وثابت أكثر كإنجاز في اليابان. كيف؟ Yes بهذا الشكل. إذا no. ثم الأسئلة التي بعدها راح تكون أسهل طبعا، أسهل لأنه هذيك تعتمد على أسئلة مباشرة. سؤال رقم number 8. Private schools in Japan are more modern and spacious than state-run lower secondary schools. إذا private schools حتجدون كلمة private موجودة في مكان واحد تقريبا في فقرة B أو C، مرت علي قبل شوية شفتها أنا. يس وينها؟ private هذه private sector، هذه الكلمة الوحيدة. لكن no information لا يوجد عليها. schools هذه كلمة schools معناها المدارس بصورة عامة are usually modern in design, set well back and spacious inside. اللي هي هذه the schools in general المدارس الحكومية بهذا الشكل. إذا no information حتكون not given. واضحة للجميع هذه؟ good. أنتقل بعدها إلى السؤال الأخير. أحب السؤال الأخير أنا. Teachers mark homework in Japanese schools. Teachers mark homeworks يعني أسهل منها لا يوجد. Teachers mark homeworks. حنيجي homework كلمة homework هنا واضحة. Pupils mark their own homework. هذا هو الأنسر. الطلبة يصححون الهومورك عكس كلمة teachers. في السؤال يقول teachers وهنا يقول pupils. إذا no. هل واضحة؟ pupils mark their own homework بس هذه، لا تحتاج حتى قراءة كلمة واحدة زيادة. Okay. Anyway, I'm really proud of you guys. ما شاء الله نسبة كبيرة منكم جاوبوا إجابات صحيحة وهذا شيء يعني يدعو إلى الفخر. Now multiple choices. تكلمنا yesterday أخذنا هذا التكنيك لأول مرة. We said قلنا في multiple choices عادة we have 4 choices راح يكون عندي 4. 2 of them are 100% wrong. إجابتان خطأ. واحدة منهم حتكون 50% correct وقلنا عليها معناها حتحتوي نصف الحقيقة semi correct حتكون نصف صحيحة. وواحد منهم راح يكون 100% correct. فإذا احنا الهدف شنو حيكون عندنا؟ انه نطلع الاثنين الإجابات الخاطئة فيصبح الاختيار سهل ما بين 50% وال100%. بس هذه هي التكنيك، هذا هو التكنيك بكل بساطة. We did number 10 وقلنا number 10 كان باراجراف في question 10 كانت الإجابة B وثم 11 C. اوكي 12 و 13 كان your homework. ممكن تعطونا الإجابة؟ طبعا question 12 في باراجراف E والأخير في باراجراف F. يس فإذا 12A. يا سلام عليكم ممتاز. لا هذه مش واضحة A، خلينا نعملها A بشكل واضح. إذا باراجراف A هي الصحيحة و13C خلاص. إذا لا خوف عليكم
أحد منكم جاوبها إجابة غلط. هل في أحد أجابها خطأ؟ أوكي. أحد عنده أي سؤال؟ أحد عنده أي سؤال؟ أوكي. إذن ننتقل إلى الهوم وورك الذي بعده. اليوم مش هنأخذ تكنيك جديد. We are going to take a new paragraph. راح نأخذ passage جديدة. هنأخذ passage جديدة. اللي هي شنو عندي هنا؟ good. yes. هيكون عندي yes. هيكون عندي نرجع للخلف شوية. yes. everybody page 27. شوفوا page 27. page 27. اللي هو the meaning and power of smell. You have yes. عندكم فيها headings. راح يكون الواجب في صفحة 26. أرجو تسجيل هذه الملاحظة. page 26 على البي دي اف و 27 فعندنا headings. فهذا هو الهوم وورك. سؤال الهيدنجز ثم عندي سؤال بعده عندي اللي هو المالتيبل تشويسز. multiple choices في عندكم ايضا 4 multiple choices homework. ثم عندي اللي هو one word only تكملة إكمال الفراغات. طبعا حتاخذون الكي هنا مثلا وتبدأون certain linguistic group فتتكلم عن linguistics. The sense of smell involve response to addition to obvious odors و unpleasant certain are not as unpleasant in others. فكل هالأسئلة حتأتي in order يعني in order they come بالترتيب. yes. فقط عندي ملاحظة مهمة في هذا الخصوص. عندما يكتمل سؤال يعني مثلا كملنا الهيدنجز كملنا سؤال هيدنجز اكتمل سؤال هيدنجز. طبعا سؤال الهيدنجز راح يساعدكم في فهم ماذا؟ في سؤال فهم الأفكار التي تأتي في المالتيبل تشويسز لأنه الهيدنجز تعطي على المين ايدياز فيعطيكم سرعة أكبر باكتشاف الحل في we say multiple choices. المالتيبل choices تبحثون عليها منذ البداية. فلاحظوا ماذا يقول according to the introduction. فهو يحدد في الانترودكشن في المقدمة. بعدين يقول لك the experiment in paragraph B. تبحثون في paragraph B experiment. معنى هذا السؤال هنا يتكلم عن explanation. ليش؟ لأنه experiment هي مثال example فحيشرح هذه التجربة فإحنا نركز على الشرح للإكسبيرمنت فنجد الإجابة على طول وهكذا. بعدين عند ماذا يقول what is the writer doing in paragraph C وهذه راح تحتاج منكم إلى استرجاع بعض أنواع القواعد أو القاعدة معينة شرحناها اللي حيكتشف في السؤال 35 من أول مرة الإجابة صح
معناها lucky him or lucky her، معناها دروس شيبان لم تذهب سدى، معناها استطاع أن يقتنص الحل. و what does the writer suggest about the study of smell in the atmosphere in paragraph E؟ suggestion معناها شنو؟ معناها future recommendations، يعني كنوع من المقترح، فهذا يأتي عادة في باراجراف E. فلاحظوا باراجراف E وين موقعها؟ باراجراف E يعني قبل الأخير، فهناك عنده مقترح. هكذا تقرأ وهكذا تحل. ثم لما نجي إلى باراجراف، إلى question 37 حنجي بكلمة tests، فحندورون كلمة tests الاختبارات أو الاكسبيرمنتس، وتبدأ الإجابة أيضا تأتي بالترتيب، يعني كل سؤال إلى ترتيبه. بس هذه هي اللقطة، هذه النقطة التي حبيت أن أشاركها معكم. أوكي، any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ قطعة جميلة هذه اللي هو تتكلم عن the meaning and power of smell. Yes، طبعا هذا هو الانترودكشن، هذا هو الانترودكشن، هذا هو الانترودكشن، يقدم المقالة the meaning and power of smell. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال يا شباب؟ ماشيين بمعيار جيد جدا. أنا بنستفسر على آخر كلمة قلتها ما سمعتهاش كويس، إن سؤال الون وورد أونلي حتى هو يمشي بالترتيب، يعني باراجراف A B C. نعم يس، إذا وجدتي، يعني إذا وجدتي مثلا يعني السؤال الأخير، يعني السؤال 37 إلى 40 مثلا، أن نعطيكم مثال يضرب ولا يقاس، يعني مثلا السؤال الأخير يبدأ مثلا وينها؟ يعني مثلا إذا بدأ السؤال 37 بدأ من باراجراف B مثلا، إذن من B ننزل تحت، واضح الكلام؟ أو إذا بدأ من C مثلا فمن C ونبدأ تحت، واضح؟ فأنتوا أبدأوا من B ودوروا يس، وهي نفس الباراجراف B تتكلم عن التستس، يعني هي باراجراف B تتكلم عن التست، فابدأوا من B، بعد B تنزلون تحت. سؤال ثاني؟ أحد عنده أي سؤال؟ لا يوجد؟ أوكي. إذن I'm really satisfied today with your answers، ما شاء الله، وهذا شيء إنجاز، بدأ الإنجاز يظهر ما شاء الله. بدأت تطلع full marks في الريدنج. التايمينج is not important، التايمينج راح نبدأ به إن شاء الله من الأسبوع القادم، بعد ما أكمل الأسبوع الثاني من الكورس نبدأ بإذن الله تعالى بحساب الوقت بشكل تدريجي. يعني شنو بشكل تدريجي؟ نبدأ أحسب لكم مثلا نصف ساعة للباسج، 30 دقيقة، مع العلم المفروض 20، ثم اللي بعدها ننقص دقيقة تصبح مثلا 29، وهكذا دقيقة 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 إلى أن نصل إلى 20 دقيقة المطلوبة. وهذا هو إن شاء الله هدفي وهدفكم بإذن الله، أن يكون your time limit is as we say accordingly with or matches the time limit for the exam. 3 passages in 60 minutes. مثل ما زميلتكم قالت في إحدى الحصص، قالت دائما I finish passage 1 and 2. No time for 3. لا، حنتعلم إنه كيف نطور نفسنا ومهاراتنا من أجل أنه نسيطر على الوقت، ويصبح الوقت عندنا شيء مساعد وليس شيء نخاف منه إن شاء الله. Okay, good. Now let's move، لننتقل الآن إلى الجزئية الثانية اليوم. أحب أتكلم عن
تاسك 1 رايتنج، احب انه نتكلم في تاسك 1 رايتنج، وبعدين بعد التاسك 1 رايتنج حناخذ حصه جرامر، وبعد الجرامر ان شاء الله انتقل الى تاسك 2 وهكذا. Today we are going to talk about الجرامر، خصوص اليوم ان شاء الله راح يكون عن future tenses، وهذا شيء مهم جدا لازم تستخدموه ان شاء الله في السبيكينج وفي writing. Now, today we are going to talk about the language of comparisons. Language of comparisons. لغات أو لغة المقارنة. What does it mean, language of comparisons? في كل سؤال IELTS، في كل سؤال IELTS يأتيكم حتأتي هذه العناصر الثلاثة اللي شبه أنا طبعا أكيد سبق أني شرحتها. قلنا number 1 is summarize the information. إذن الطلب الأول أنه you summarize the information، تكتب summary by selecting reporting the main features. كيف نعمل summary؟ selecting reporting main features، باختيار أهم العناصر، هذا العنصر الثاني، and make comparisons where relevant. والمقارنات لازم تقوم بإجراء المقارنات. A أعلى من B، B هي الأعلى، C هي الأقل، G ثاني أعلى، وهكذا. إذن summary selecting comparisons بهذا الشكل. فاليوم راح أركز على comparisons. لماذا حركز؟ وراح أنبه من الآن giving comparisons, showing comparisons is one of your weak features. You always forget to make comparisons. ما أعرف شنو السر فيها، لكن most of students or most of my students they forget to make comparisons. يكتب ما شاء الله في task 1 وينسى يعمل لي المقارنات. أوكي؟ وهنالك شيء آخر في المقارنات، make comparisons where relevant، عندما يكون لها داعي. يعني المقارنة مهمة جدا، بدون comparisons لن تصل باند 5. إذا لم تعمل مقارنة لن تصل حتى في التاسك achievement ولا coherence cohesion لباند 5، لأنه انتقضت أهمية التاسك 1. Without comparisons, what's the benefit? How should I see the differences? How can I compare between data? No comparisons, unfortunately. That means a very, very bad writing. Where relevant, حيثما كانت مستحقة، حيثما كان لها علاقة، حيثما كانت مهمة. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هنالك بعض الارتكلز، بعض الأسئلة فيها مقارنات كثيرة. يعني مثلا أشوفكم المثال الذي أمامكم الآن، هذا هو المثال الأول. طبعا حنشرحها، طبعا أنا حشرحها بالتفصيل بعدين، لكن فقط أشوفكم الشيء. لاحظوا هنا في عندنا بار تشارتس، والبار تشارتس فيها العالي وفيها القليل جدا الواطئ وفيها في المنتصف. فلاحظوا كل هذه البار تشارتس عبارة عن أعلى أقل أعلى أقل. معناها إذا أريد أعمل مقارنات راح يكون عندي more than 10 comparisons. يعني إذا أريد أعمل مقارنات حيكون عندي أكثر من 10. لا، هنا أحتاج من 4 إلى 5 مقارنات. لماذا؟ لأنه العدد كبير، too many، فأحتاج 4 إلى 5. مرات يا شباب لا يكون عندي هذه الميزة. يعني عندي دايجرام لكن لا توجد فيه مقارنات كثيرة. مثلا حشوفكم، يعني أشوفكم مثال وفي الأمثلة نتعلم. لا يوجد مقارنات بين أو مقارنات نقدر نقول واضحة ما بين الترندز. مثلا عندي هذه السايكل، هذه السايكل حتجي أحدى أنواع الترندز. كيف نعمل مقارنة؟ قولوا أنتم مثلا ما هي أنواع؟ هل يوجد 10 أشياء ممكن نقارنوها مثلا مثل السؤال الذي فات؟ لا، ممكن
هنا تقول الذيل أصبح هنا طويل والذيل هنا قصير مثلا. الأرجل هنا بدأت في الظهور وهنا أصبحت الأرجل كاملة مثلا. فيعني حنلاحظ يوجد من 1 إلى 2 comparisons. إذا where relevant معناها اعمل مقارنة and make summarize the information. هكذا السؤال. Summarize the information by selecting reporting main features and make comparisons where relevant حيث هناك داعي، عندما لها داعي أو علاقة في الموضوع. هنا مقارنة أو مقارنتين سادة. ليش؟ لا يوجد حقيقة، لا يوجد، ليس كما البار شارتس. عندي 20 بار شارت معناه أقدر أطلع 10 مقارنات زي السلام عليكم. No, it's difficult. مرات أيضا لو تلاحظون آسف على ممكن شوي دوختكم في الشرح، لكن المعرفة قوة. مرات يجيني جراف زي اللي حيكون عندي الآن مثلا، حيجي أيضا في هذا السياق. ناخذ واحد أوضح بهذا الشكل اللي هو the process of pencil production، صنع الأقلام. كيف نقارن؟ ما هي المقارنة؟ أكبر، أطول، أعلى، أقل، أثقل، أغلى، أرخص. إذا لازم نحتاج أن نشاهد أو نجد مقارنة. فهنا في هذا الجراف هنالك مقارنة واحدة فقط، مقارنة واحدة اللي هي الزمن time في المصنع اللي هو في 60 days 60 يوم، والتايم المخصص للزراعة اللي هو 14 years 14 سنة. فإذا التايم المقارنة ما بين وقت زراعة الأشجار ووقت صناعة الأقلام، مقارنة واحدة فقط، one comparison. إذا الcomparisons مطلوبة منكم يا شباب، مطلوبة بشكل عاجل و urgent، very very urgent. لازم تكون في الcomparisons. إذا من أجل أن نفهم شنو معنى comparisons we have this table. عندنا هذا الجدول الذي أمامكم، وأكيد مر عليكم في الإعدادية أو في الثانوية أو حتى في الجامعة، يعني اللي درس فيكم لغة إنجليزية، اللي هي عندنا نوعين من الكومباراتيفز اللي هي comparative structures and superlative structures. الكومباراتيف اللي هي مثلا higher, lower, larger, smaller مثلا، والسوبرلاتيفز حنستخدم فيها the most, the greatest, the smallest بهذا الشكل. في الايلتس عندنا بعض التكنيكس. انتبهوا إلى هذا التكنيك الأول اللي اسمه concessional technique. concessional شنو قلنا؟ الكاتب يعطيني جملتين وهو في الوسط، يعني جملتين وهو في وسط هذه الجملتين. خلينا نغير اللون، ناخذ لون أوضح. In contrast to B, A is larger by a narrow margin. In contrast to B, A is larger, A is smaller by a narrow margin. إذن هنا بالمقارنة مع A، بالمقارنة عفوا مع B، A is larger. فالذي يهمني هو A. بالمقارنة مع B A is yes. فإذا أريد هنا أعمل هذا الشيء أمامكم الآن، خليني أختار لون يعني مثلا in comparison with the pink, in comparison to the pink marker, the gray marker is more expensive. In comparison to the pink marker، بالمقارنة مع هذا، the gray pen
is more expensive. إذا أستطيع ببساطة أقول the grey is more expensive than the pink. الرمادي أغلى من البينك، من الوردي. لكن هذه حتكون في التقييم باند 5. لكن عندما نضعها في الكونسيشنال بهذا الصياغة نصل إلى المستوى 7 فما فوق، لأنه أصبح the structure becomes more we say advanced، أصبح متقدم أكثر. بالمقارنة مع الوردي الرصاصي أغلى. أستطيع أقول رصاصي أغلى وانتهى الكلام. But this is band 5. لكن in comparison to the pink pen, the gray one is more expensive or is significantly expensive or is marginally expensive وهكذا. فنستخدم الكونسيشنال سنتنس، وهذه الكونسيشنال هتعمل فرق وهتستخدموها إن شاء الله في المقارنات. عندنا أيضا أدوات أخرى مر عليكم أكيد اللي هي A is just as or over the size or larger than B. A is approximately, let's say over than B, or A is approximately larger than B, وهكذا. Approximately as well, just. A is over twice, or A is twice as B, or 2 times, or 3 times, or A is as larger as B, or as large as B, as great as B, as high as B. هذه كلها درجات مقارنة نستخدمها. ممكن نستخدم more و less، ولا more and fewer، وبهذا الشكل. Yes. فإذا حنقول A uses or A produces fewer, let's say products than B or than C بهذا الشكل. يعني فحنستخدم هذه under هذه الكلمات، بس خلينا نشيل الكتابة والشخابيط. راح نستخدم هذه الكلمات للمقارنة بهذا الشكل مع الكونسيشنال سنتنس. وهذه الأدوات كلها مكتوبة عندكم في هذا الجدول. لو تلاحظوا الموجودة الكلمات المكتوبة في البولد ليترز اللي يعني في الخط الداكن، يعني في البولد، هي التي تمثل البيج اور سمول تشينج. يعني المكتوبة في الخط الداكن في الخط الأسود هي التي تمثل البيج or small change، لأنه في النهاية غرضي وغرضكم هو to show you have to show differences. You have to show differences. وعادة الديفرنسز يا اما تكون big differences or small differences, large or small. في النهاية كله بس بهذا الشكل. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال يا شباب؟ Any questions؟ أكيد رجعتكم هذه لأيام الإعدادية والثانوية Okay. Any questions؟ أحد فيكم عنده أي سؤال؟ لا يوجد. اوكي اليوم هدوء غريب، اليوم هادين اكثر من اللازم. اوكي now we have a practice. عندي الان تطبيق. now we have a practice. we have oil production countries or oil producers. so we have country A, B, C, D and E. عندي هذه التي امامكم. حنبدأ بالحل. D number 0 is the second largest. فعندي D معنى هذا الفيرست، هذه الأولى، و D is the second largest. إذا هذه الفيرست 1ST. إذا بدل ما يقول A is the first واضحة، يقول D is the second largest producer of oil. فنوع من المقارنة ما بين D و A. Okay, number 1.
production in is marginally higher than in. Marginally معناها very little. production in D. Yes, very little. فارق بسيط جدا. So production in D is marginally higher than C. C. Okay. Now I want you to do number 2 to number 8. Yes, take few minutes. خذوا دقيقتين أو ثلاثة and do from number 2 to number 8. Come on. Okay. Number 2. Oil production in number 2. In D is approximately 2 million barrels larger than in B. Good. So D, B. Very good. Number 3. Number 3, production of oil in B is under half the size A. of production in A. Yes. So B and A. A is the largest. 5. C. In comparison with C, Yes. all production in D is the larger by narrow margin. Okay. This is very important. لاحظوا هنا is number 1 المقارنة ما بين number 1 و number 5. شنو الفرق؟ In number 1 and number 5. What's the difference? The meaning, both they talk about the same issue, the same data. But what's the difference? What is the difference?
Yes. The difference is? D is the word. It's the grammar. نسيت ولا شنو؟ The grammar, the structure of the sentence. It's the sentences, yes. Yes, production in D, number one, كل ينظر إلى number one, production in D is marginally higher than C. So than in C. So this is what? This is band 5. هذه simple sentence. لكن in comparison with C, في كوما هنا، في كوما بسيطة, oil production in D is larger by a narrow margin. This is a concessional sentence. هذه concessional. إذا أعلى. هذه band 7 وهذه band 5. إذا فرق. نستطيع أن نجعل الفرق. We can make a difference if we say advanced and complex structures. Yes. And number E, question 6 is E, easy. The least amount of oil. 7. Production of oil in C is almost as low as in D. And number 8 E. حتى هو دكتور شوف المقارنة بين sentences number 6 and number 8. Both the answer is E. Yes, produces less oil than all other 4 countries. Yes. قصدي هي الصياغة في النهاية يا شباب. هذه الصياغة البسيطة هي التي ستجعل الفرق. يعني في منكم راح يسألني لماذا؟ طبعا في حاجة في هذا الكورس، في شيء في هذا الكورس أحب أنبهكم. إحنا ما زال لسه أعتبر نفسي لسه في البداية، ما زال لم أصل إلى نهاية الأسبوع الثالث، أعتبر نفسي أنا في البداية. هناك كثير من الطلبة خش للامتحان أكثر من 4 مرات، أكثر من 5 مرات. أوكي، أنا عندي رقم قياسي في طالب دخل الامتحان 27 مرة. 27 times. 27 times. You know what does that mean? He's an expert. يعني قريب يكون examiner. But the same results. The same results. Nothing has changed. رغم محاولاته. لماذا؟ لأن الصورة لم تكن واضحة أمامه. هذه هي الصورة. Band 5 is sentence number 1. Production in D is marginally higher than C. 5. In comparison with C, all production in D is larger by a narrow margin. This is a 7. هذا هو الفرق. عندما يسأل لماذا دائما درجتي 5.5 لأنه يا عزيزي لم تغير الجرامر. Your structures are the same. You predominantly are using simple, basic structures. You have to develop. هذه دعوة لكم كلكم عندما تقرؤون اليوم الريدنج بالذات، الهوم ورك الريدنج، حتلقون كيف الستراكشرز حيتم التلاعب فيها ككاتب. فالذي سينتبه، طبعا أنا سبق وشرحت هذا في القواعد، الطالب الذي سينتبه راح يمسك الإجابة ببساطة، وهذا راح يدفعه how to use the rule correctly. يعني بعد ما فهمنا طبقنا، بعد ما طبقنا we have the feedback. أخذنا الفيدباك اللي هو التقييم، فتقييمك أنت ارتفع. وأنا عندي أمثلة الآن بينكم الآن طلبة ما شاء الله، يعني في خلال بداية الأسبوع الأول والثاني ارتفع، وفي منهم في الجروب السابق اللي هو البري ايلتس ارتفع جدا في فترة قياسية، معناها نحن ماشيين على الطريق الصحيح. أرجو الانتباه لهذه الحاجات البسيطة، لأنه you are going to have your score from the first shot. أوكي؟ فتجيني بعض الطلبة يقول لك أنا دائما أمتحن الإكزامينر الفلاني أو الفلانية، دائما تعطيني 6، دائما تعطيني 5، دائما. No, it is you. أنت، لأنه هذه اللي عندك لم تتغير أن تصل إلى 7 أو 8 أو 9. أوكي؟ أنا من الناس، في عندي طلبة من ليبيا هنا، كل اللي أخذوا عندي 9 ليبيين حقيقة، يعني 9 أعطيت 9 من عام 2013 إلى الآن أو إلى حد الكورونا، أخذوا 9.
8:30 8:30 و9 يعني I can't remember even the number لا أستطيع، لكن كان يشتغل صحيح. ومرات أشوفه وأعطيه نصيحة، مثلا أقول له you have to develop this and that، وأشوفه بعد مدة ويحقق نتيجته. أوكي، من ضمن القصص إنه في واحد طالب شفته أنا امتحنته 4 مرات، أنا كممتحن إلى 4 مرات امتحنته، يعني 4 شهور متتالية يدخل عندي ودرجته لم تتعدى 6. وشفته أنا في القاعات يعني يستنى امتحانه تقريبا 3 مرات. افتح الباب، تعرفون البروسيجر اكزامينر لازم يفتح الباب ويستدعي الطالب، فانا استدعي الطالب مش اشوفه قاعد برا يستنى دوره. اذا 4 عندي، كم مره عند الثانيين؟ شنو معنى هذا الكلام؟ the same، معناها اللي حصل عندي ما وصل لي نتيجته، وعند الاخرين نفس الشيء. اذا you have to change your, we say methodology. You have to know where and how to develop. فهذا الذي أمامكم الآن هو what to study. هذه هي الدرجات التي ستصنع الفرق، التي ستعطي الدفعة نحو الأمام. آسف على الإطالة طبعا، لكن الموضوع مهم جدا. أوكي، لننتقل الآن إلى one model answer. حننتقل مباشرة إلى مثال حقيقي ومثال لأحد الأسئلة اللي قبل شوي أنا بدأت به. This is the question. حنبدأ الآن الخطوة العادية الأولى rephrasing the question and giving the general overview. فالكل يأخذ وقته. take 2. طبعا إن شاء الله بعد 3 أسابيع من الآن ستكتبون الذي أقوله الآن في دقيقتين، اللي هو rephrasing the question and giving the general overview. It will take you 2 minutes. It will take you just 2 minutes. عملية rephrasing the question و giving the general overview. Yes, شوفوني شطارتكم. Come on, rephrase the question بسرعة. في حيلة بسيطة اسمها word formation. في حيلة نتبعها. الكلمة اللي ممكن تغييرها بنفسها، يعني consumption ممكن تصبح consumed or consuming بهذا الشكل. اوكي، فهذه يسموه word formation، اي اعاده صياغه الكلمه نفسها، هي غيروها فقط لشكل اخر تصبح كلمه جديده. Yes. Any suggestions? هيا تأخرتوا. Come on. Rephrase the question. The graph. chart reviewed. The chart, the graph. نخلي كلمة chart. Reviews. Yes, reviews. The rate of consumption. The rate of fuel consumed. لأن شنو عندي unleaded petrol معناه البنزين، والديزل اللي هو الديزل. دكتور تقعد افرج عادي. ليش افرج؟ ليش تقعد عادي؟ ما هو حسابيا في فرق بين المتوسط والمعدل، المتوسط حسابيا حاجة والمعدل حاجة ثانية. Yes, منه the average هم or the difference. حاسبين متوسط الاستهلاك. The average consumption or the difference in consumption هو هل الذي أمامك هل يوضح الفرق في الاستهلاك أو لا يوضح؟ يوضح. خلاص that's it. The average or the difference. Okay. The difference
of the fuel consumption or the fuel consumed. Yes. The fuels اللي هما petrol and diesel. Between petrol, yes. Within different age groups. Okay. يعني تقدر تغيروا كلمة different age groups. شنو هذه؟ تقدري تغيريها؟ شوفي الage من ماذا؟ 20 to 60. From 20 to 60. بس. From the average of consumers between the ages of 20 years to up to 60 years, or from the youngest groups between يعني بين قوسين 20 years to the eldest age groups 60 years. وخلاص غيرنا كلمة different age from 20 to 60. What's the general overview? نقدر نقول among a variety of ages. لا ما هو the variety of ages. okay variety of ages، لكن كلمة variety تشمل حتى الأطفال، فحنكون دقيقين. From the youngest to the eldest أو 20 to 60. الأفضل هي 20 to 60 لأن هذا ما موجود، هذا اللي عندي. اوكي يعني استخدموا الموجود. Use what we have. Okay. Now, what's the overview? شنو الأوفرفيو؟ الأوفرفيو. Using of the unleaded petrol is more than diesel. Most of the year. Is that an overview? I can see it from here. This is a summary. The usage of petrol is always increasing. يا سلام عليك. With what increasing? With what? From youngest to the oldest. لا مش oldest يا عزيزي. لا. From youngest. To the oldest. 50. مش oldest. هذا شنو هذا؟ From youngest. صحيح. 50 years. مش adult لا. سمعت الكلمة قيلت، واحدة من البنات قالتها. منو؟ adult. middle age. middle age. يا سلام عليك. الميدل age. إذن we can see that the unleaded petrol increases significantly. حتى الديزل بصفة عامة، قلت لك الفيول يعني بصفة عامة. لحظة مو الديزل. انتبه يا عزيزي، انتبه لأنه عندك هنا قليل جدا، لكن تقدر تستخدم حتى الديزل لا مانع. ما أنا قلت لك الفيول بصفة عامة. Yes. The fuel increase متحدد. Unleaded petrol and diesel both increase significantly from the youngest age group to the middle age group. Then what happens? Then they decrease. The consumption declines. Slightly or gradually to the eldest age groups. The eldest. هذه طريقة. Okay, good. هذه إجابة ثانية. شوفوا في حاجة ثانية special. إنه the difference between consumption أو خلي نغيرها لحظة. خلي أغير اللون. من حغير اللون حتكتشفوها على طول. شنو راح يكون هنا؟ The consumption of unleaded petrol is
What? Higher. Is higher in the age groups from 20 to 46, 50. لا, to 50. The unleaded petrol, the consumption of unleaded petrol is higher than diesel from the youngest age group 20 to 50 years old. واضحة ولا مش واضحة؟ While the diesel consumption, هنجي للديزل ونغير اللون. الديزل consumption سوري أنا غلطت، لحظة بس خلينا نعيد الإجابة. The diesel consumption, diesel قلنا, is higher in the اللي هو in the age groups from 50 or 51 to 60. to 60. هذا هو الأوفرفيو. بهذا الشكل يكون عندي overview بهذا الشكل. Okay. Now let's have a break. خلينا ناخذ بريك. وبعد البريك نكمل قصتنا مع تاسك 1 ثم عندنا شوية جرامر وبعد الجرامر ننتقل إلى تاسك 2 إن شاء الله. Let's have a break. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's go back to our class. Okay, now we have a model answer. في عندي إجابة نموذجية الآن. I have a model answer. I want you now to read the model answer, and can you show me the general overview, and the comparisons. These are the comparisons. لاحظوا. So we have 7 comparisons. يعني with number 0, we have 7 comparisons. Seven comparisons. Where is the general overview? Overview bad generally. No. No, this is not an overview. He said was consumed at a higher rate than diesel, the highest being 14 liters of unleaded petrol per week for the 41-45 age group. Yes, this difference is a difference of more than 3 liters. Yeah, but because he said
he said, in the age of 45, 41 to 45. This is not an overview. This is an example. Mhm. This is the overview. It can be seen that there is a significant difference in consumption across the age groups or the age ranges, with the middle age groups using by far the most fuel. فإذا هنا عندي summary plus general overview. شنو السمري؟ There is a significant difference in consumption across the age ranges. هذا هو السمري. والأخيرة, with the middle age groups using by far the most fuel. هذا الأوفرفيو. فإذا الاثنين مع بعضهم أصبح عندي summary. يعني both of them they make the general overview. Both of them. الاثنين يعني مع بعض. عادي نحطوهم الزوز مع بعض يعني. هو طريقة طرح الكلام. احنا شنو قلنا؟ قلنا the overview is a summary plus a detail, a summary plus specific information. وهذا الذي حصل هنا بالضبط. هو summary زائدا معلومة خاصة، زائدا معلومة يعني specific. Yes. فإذا diesel we say significant difference in consumption across the age ranges, with the middle age groups using by far the most fuel. إذا فعلا هو هذا الكلام middle ages اللي هي using the highest percentage، وهذا اللي حاصل. Yes. طبعا يعني قبل yes. قبل بنسألك if this 150 words بعتالي لقيتها لوط هو كاتب 172. Yeah. شو المشكلة؟ too short يعني حسيتها في الأول. No. Yeah. تقريبا معدل 9 كلمات في السطر. اوكي you can yes معدودة، هذه محسوبة طبعا، محسوبة من معدي الكتاب. Yes but it's not too short، لكن لأنها مطبوعة طباعة ومكتوبة كتابة لطيفة ليست خط يد يعني، فتبان أنها قصيرة. No. اوكي we'll stop here. حنتوقف هنا. غدا حتكون إن شاء الله لنا انطلاقة قوية جدا مع تاسك 1. راح نبدأ حندخل في الأمثلة وإن شاء الله ستأخذون أول your first homework. راح يكون بكرة بإذن الله. بعد عندي كم حاجة أشرحها من أجل أن تبدأون كتابتكم for your first homework. حيكون غدا موعدنا مع الواجب الأول للرايتنج. أوكي بس خل أحضر المنهج. اوكي حننتقل الان to the grammar section. حنمشي للجرامر الان، لكن بس احب احضر الرايتنج تاسك 2 من اجل انه على طول نبدا. اوكي let's go to grammar. Today the grammar issue is about, we say, a very important issue, which is the future time. Future time will and will not. حنبدأ اليوم حنأخذ مقارنة بسيطة أو we say يعني a brief ملخص how to use will, where to use will and where not to use will. ممكن حاتم بعث لكم في الجروب an animation أو avatar, someone is talking about future tenses. For will, to use will for the future, we never use will for future actions. We use will, yes, for giving
information about the future. كل وظيفة will هي عبارة about giving information، معلومة فقط. Okay, about the future without plans or actions. فالwill عبارة عن دور بسيط جدا، تستخدم will to give information about we say prediction or offers, promises, and we say offer, promises, prediction, and just information. For factual predictions, often with qualifying adverbials, prices will increase by 10% over the next year. فهنا يتكلم prices will increase by 10% over the next year. عندما يتكلم بهذا الشكل هنا نقول no details، فنستخدمها بدون تفاصيل. لما تقول مثلا I'll buy a car، شنو معنى هذا الكلام I'll buy a car؟ No information, no details. What's the type of the car? I don't know. How much is the car? I don't know. What color? I don't know. What model? I don't know. إذا كلها عملية عبارة عن فقط piece of information، معلومة. I'll buy a new car. Prices will increase by 10% over the next year. عندما نجي وندخل في التفاصيل لا، حيدخل هناك استخدام آخر اللي هو ال going to و the present and simple continuous or present simple continuous. خلي نشوف الفروقات ما بين الجمل وكيف الجمل يمكن أن تعطي معاني مجرد information، ومتى ممكن تعطي نقول عليها action، فيها action. Number 1, prices will increase by 10% over the next year. هنا قلنا no details، لا يوجد أي تفاصيل. No details. No details. Prices will almost certainly increase by 10% over the next 10 years. إذا prices will almost certainly. Yes. هنا فيها نوع من استخدام certainly and almost. Yes. Other qualifying adverbs اللي هي qualifying للتعريف definitely, probably, no doubt. Going to هنقول هنا مثلا plan plus action. هنا اختلفت الحكاية شوية. لما تقول generally for personal plans and intentions, we can see what is going to happen. I'm going to take this work home with me. I'm going to take this work home with me. شنو معنى هذا الكلام؟ عنده هو أصبح عنده شيء حصل طارئ في العمل، فmade a decision، فكان عنده plan، وهذه البلان تحتاج إلى تحقيق، فأصبح معها action. فعندما يقول I'm going to take this work home with me، معناها هو خطط أنه يأخذ العمل ثم نفذ هذا العمل، سينفذ هذا العمل. طبعا this is more powerful than will. يعني لما تقول I'll take the work home with me، هذه just information، يعني ممكن يصير منها ممكن ما يصيرش منها. يعني يجب أن تفهموا عقلية المتكلم في اللغة الإنجليزية. This is a very essential part. They never use will for actions. يعني إحنا مرات نقول مثلا I will travel، إحنا في بالنا في مخنا إنه أنا حسافر، عندي التيكت وحجزت
وعندي الفيزا وعندي كل شيء وحضرت اموري، فنقول I will travel to مثلا I'll travel to London tomorrow. لا يجوز، استخدام خاطئ. القاعدة في المخ صحيحة but the usage is wrong. So the rule is correct but the usage, the output is wrong. Input correct, output wrong. إذن with action no، معناه هناك plan، ومعنى plan intention، هناك نية للعمل، ثم هناك action للتطبيق بهذا الشكل. فهنا حنفهم من هذا الشخص I'm going to take this course home, this work home with me، معناه for sure حياخذ معاه العمل. لكن لما يقول لي I will take this work home with me معناها معلومة فقط، يصير ما يصيرش، تحصل لا تحصل، I don't know. فإذا you have to be careful. This is a very important issue in speaking, especially part 3 speaking. يعني أسألك سؤال. What kind of we say what kind of holidays or what kind of we say tourist destinations people will be taking in, let's say, in 10 years from now? What kind of new tourist destinations you think people will be taking 10 years from now? إذن will be taking معناها action مستقبلي. فهنا هتستخدم لي هل هناك خطة، هل هناك أنواع جديدة من السياحة أو مكانات سياحية. For me, في رأيي أنا, I think people maybe are going to travel into space, or people they are going, for example, to visit some odd places, like we say scuba diving, or we have some resorts under the water. هناك في بعض المشاريع الآن بصنع أو بناء بعض المنتجات تحت الماء. Okay, sub water they call them. فإذا هنا في plan plus action. أما تقول لي will، أنا أسألك are going to وتقول لي will، be careful. هنا درجتك ستقل في الامتحان باعتبار you are using just will for information. Plans, actions عندي استخدامين، going to و present continuous كما سيحصل أو سيأتي بعد شوية. Look, that egg, look at that egg. انظر إلى البيضة. It's going to hatch. It's going to hatch. معناها في بوادر إن هناك حركة تتحرك وهناك شيء ينقر من الداخل، لم تفقس هي، لكن it's going، هناك action وسيحدث هذا الأكشن. It's going to hatch. hatch معناها تفقس. For decisions about the future. وهنا decisions معناها 100% sure. I've decided about next year. I have decided about next year. I'm going to apply to Imperial College. I'm going to apply. إذن I have decided. إذن I've made my decision. خلاص. I'm going to apply. Why? To Imperial College. معناها وضع في خطة إنه يعبي النموذج، يرسل النموذج، يبعث الدرجات، يبعث الريكومنديشن ليترز اللي عنده رسائل التزكية. معناها عنده plan plus action. عندي action. فهنا I'm very sure. I'm going to apply to Imperial College بهذا الشكل. Yes. هنا عندي qualifying adverbials are also common اللي هي الظروف المعرفة. There is probably going to be a revolution in this field within 10 years. There is probably، يعني أنا الآن إذا تسألوني رأيي مثلا Mr. شيبان what do you think of online teaching؟ يعني إذا أحد يسألني أنا عن رأيي في الأونلاين teaching. What do you think of online teaching? Do you think it's going or it is a good trend? Yes, I think it's probably going to be one of the most methods of learning in the next
10 years. فأنا رأيي الآن it's going to be one of the most important ways of, we say, teaching in the next few years. إذا أنا الآن مش أتنبأ، لكن I'm sure لأنه ما أراه الآن سينفذ. ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا الفيوتشر؟ يسمى future prediction based on present evidence. Future based on present evidence، أي مستقبل ما أراه على شيء الآن. مثلا يعني مثال هو ليس تنبؤ، لكن أشوف شيء أمامي أبني عليه حالة. Yes, Sami is driving too fast. Sami is driving too fast. واحد اسمه سامي is driving too fast. He's going to have an accident. He's going to have an accident. إذا خطف من أمامي بسرعة هائلة، معناها هذا هو الآن. إذا أنا أشوف he is going to have an accident. The sky is very cloudy. It's very cloudy today. الغيوم كثيرة جدا أو كثيفة جدا. إذا شفت الغيوم أتوقع شيء. It's going to rain. It's going to rain. Not it will rain. No, no. It's going to rain باعتبار أن الغيوم عالية جدا أو كثيفة جدا فتنبئ بالمطر بهذا الشكل. المثال هنا will or going to. أنا أختلف مع الكاتب هنا، مع الكاتب بطريقة طرحه على الwill هنا. يستخدم informal speech and writing. Will for prediction is more common, but going to is common in journalistic writing. في الكتابة الأكاديمية، الجورنالستيك معناها الكتابة الصحفية. أنا اللي يهمني هي الأكاديميك. وفي الأكاديميك writing I want you to use going to بهذا الشكل. Prices will rise by up to 5% over the next 6 months. As I see it, prices are going to rise by up. الفرق ما بين الجملتين هنا information وهنا sure, more sure بهذا الشكل. Prices are going to rise up. فإذا في الأولى مجرد information وتقال عادة في السبيكينج. عادة واحد يقول Are you sure? Yeah. They are going to rise up to 5%. They are going بهذا الشكل. فإذا هنا يتغير الكلام ما بين معلومة ما بين action زائدا or plan plus action. We use the simple present for fixed events. نستخدم the present simple عادة يستخدم with dates مع التواريخ and fixed timetables. For example مثلا نقول tomorrow's class is at 3 o'clock. Tomorrow's إذا حصل تغيير مثلا tomorrow's class is at 4 o'clock. لماذا هو tomorrow ولماذا is؟ Because it's fixed إنه عندنا حصة وهذه الحصة نأخذها كل يوم. فإذا هذا التايم تيبل is fixed، الوقت محدد، فنستخدم ببساطة شديدة present simple. يعني مثلا نتكلم عن عيادة. نقول the clinic opens. The clinic works from 9 to 5. The clinic works. The clinic opens at 9, closes at 5. إذا opens at 9 وcloses at 5. Opens, closes. لماذا present simple؟ timetable بهذا الشكل. The plane arrives. The plane takes off. إذا تصل الطائرة، تقلع الطائرة بهذا الشكل. مع التايمتيبل، مع الطائرات، مع المواعيد، مع أي شيء في table، في جدول وفي وقت محدد we use present simple. أوكي. هنا مثال على عندما يكون عندي خطة ويسموها fixed arrangement، أي خطة محددة. خطة we use present continuous.
مثلا يعني حنقول مثلا هنا we are leaving on Saturday. Are you coming with us? لماذا؟ لأنه هذه arrangement، شيء تحضيري. We are leaving on Saturday. Are you coming with us? Are you going to come with us? أو كما أمامكم الآن Are you going to come with us? شنو الفرق ما بين Are you going to come with us ولا Are you coming with us؟ هل هناك فرق في المعنى؟ We are going to leave on Saturday. الفرق ما بين we are leaving on Saturday ولا we are going to leave. أكيد. Are you coming with us ولا are you going to come with us؟ شنو الفرق هنا؟ Are you coming present continuous و are you going to هذه حتى هي present continuous لكن فيها going to. في فرق. ممكن إن واحدة informal واحدة formal. going to بعدها infinitive مش عارف الشكل وصال. اوكي I know infinitive وكذا لكن المعنى arrangement going to. يس هذه going to احنا قلنا فيها حاجتين، فيها plan plus action. اما الثانية are you coming هذه plan فقط. plan. we are leaving هذه plan فقط. plan ممكن تتغير البلان. يجب ان تفهمون حاجة مهمة جدا. احنا في لغتنا كمسلمين كلغة عربية او يعني مفهوم اسلامي ولا تقول ان يعني اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، يعني لا نقول شيء الا ان شيء ان شاء الله. دائما كلمة ان شاء الله عندنا احنا في ثقافتنا. في اللغة الانجليزية ككلتشر كثقافة تختلف في المسألة. البلانز لما تقول بلان تختلف عن plan plus action. فبلان ممكن تتغير البلان لكن وصلت إلى مرحلة بلان ثم أكشن لا تتغير، فالمعنى يصبح مؤكدا أكثر. أعطيكم مثال. مثلا خلينا نشوف حاتم معنا في الجروب ولا لا؟ حاتم موجود الآن؟ مش موجود. إذن أنا أقول لكم الآن I am meeting حاتم tonight. I am meeting حاتم tonight. I know about the meeting. You know about the meeting. حاتم is not. Doesn't know. حاتم doesn't know. حاتم لا يعرف عن الاجتماع. I am meeting. عندي بلان الآن. وأنا أقول لكم على خطتي. I am meeting يعني سأقابله إن شاء الله. نقول كلمة إن شاء الله. الآن I'm going to call حاتم. حنتصل بحاتم ونقول له ألو السلام عليكم حاتم. How are you today? Fine. Okay. Are you free tonight? Yes. 8 o'clock? Yes. I want to see you. 8 o'clock? Okay? Okay. مع السلامة. That's it. إذن I know about the meeting. You know I'm going to meet حاتم. وحاتم اتصلنا فيه فأصبح هناك action. فحنقول I'm going to meet حاتم tonight. إذن هنا يختلف المعنى. I will meet حاتم. I am meeting حاتم. I'm going to meet حاتم. إذن هنا حسب الاستخدام. إذا information سألتقي. I'll meet سامي. أوكي حقابله. I am meeting سامي مثلا this week. حيكون في هناك ممكن، لكن عندما أنا قررت أني أقابل سامي، عندما أتصل بسامي وأتكلم مع سامي ويصبح بيننا موعد محدد فحنقول I'm going to meet سامي this Tuesday. هذا الثلاثاء يعني بكرة بهذا الشكل. or I'm going to meet him tomorrow بهذا الشكل. إذن بهذه الحساسية تفهمون استخدام اللغة. هذا كله حيتطور عندكم في الليسنينج، كله
حيتطور عندكم بالlistening، وفي من خلال الليسننج تستطيعون أن تطورون أيضا القواعد حسب الاستخدام. حنجي هنا نتكلم about the future continuous، أحد أقسام المستقبل اللي هي ال future continuous، المستقبل المستمر. Within a few years, most countries will be facing the same problem. Will be facing will زائدا be زائدا ing. Future continuous. Future perfect simple to describe what we can say when we look back from a future point. By the end of the 21st century, temperatures will have reached a dangerous level. هنا نتكلم عندما يعني من نظرة مستقبلية نحو الخلف. By the end، في نهاية القرن ال21 temperatures will have reached. لماذا will have reached؟ لأنه we look back from a future point، ننظر إلى الماضي من نظرة مستقبلية. Not temperatures are going to reach، لا حتكون وصلت بالفعل. معناها هنا very sure. Very sure will have reached. Future perfect. Future باستخدام will have yes. بهذا الشكل. عندي كم مثال حنعملها مع بعضنا أو نأخذها للدراسة. Underline the most suitable verb. Okay. هنقول sometimes more than one form is possible. مرات يكون عندي أكثر من إجابة صحيحة. خلينا نشوف الحلول أو حلكم. Number 1. Thanks very much for your help. I'll let you know how the interview goes. Thanks very much for your help. I'll let you know how the interview goes. يعني I let you know. هذه شنو معناها؟ Just information. وعادة كلمة دبلوماسية يعني من باب اللياقة. حنبلغك بعدين شنو صار. لكن not very sure. Not very sure. Okay. This time next week. This time next week, while we are all hard at work, Helen is lying in the sun on a beach somewhere. will be lying. will be lying. Will Yes. be laying. Yes. Laying, not lying. Yes. ليش will be laying? It's لأن في مرحلة معينة في المستقبل بتكون Passive. هي I think يتوقع passive. أن لأن قال this time next week, this time fixed. يعني في هذه اللحظة، في هذا نفس هذا الوقت الأسبوع القادم، فأحتاج أن يكون في continuous. Will be laying in the sun on a beach somewhere. Anyway. 3. انتبهوا على كلمة despite. هذه contrast concessional sentence. We expect that the profits are going to fall. Despite these promising sales results, لاحظوا هناك شيء positive. Despite these promising sales results, we expect. هنا expectation. Expectation. will fall. Will fall. Very good. لأنه هذه just information. لأن الأولى دليل الحاجة الثانية، ما هذه ما لهاش دليل.
أنا متابع Yes. حاجة لازم لها دليل. Despite, yes, these promising sales, yes, results. بالرغم من هذه النتائج المبيعات, we expect that profits will fall. ليش؟ لأنه هذه just information, يعني توقع بالسيء. لماذا توقع بالسيء؟ لو كان مثل ما قال تو منو أحمد تكلمت قبل شوية، منو تكلم أحمد؟ إيه أنا أحمد. أحمد إنه قال إنه في البداية لأنه هذه despite these promising هذه حاجة إيجابية، حاجة كويسة، لكن رغم الحاجة الكويسة يتوقع، فإذا just information. 4 is going to be another meeting next Friday morning. There will be another meeting next. Yes, there will be. Yes. There will be another meeting next Friday morning. There will be just information. لكن ممكن أيضا نختار is going to be. معناه الاثنين مقبولين، لكن في فرق ما بين المعنيين. There will be just information. لماذا just information؟ أحد يقول لي لماذا just information؟ مرات يصير من الاجتماع مرات ما يصيرش، ما فيش شيء أكد. لا روتين يا عزيزي، روتين. There will be. اوكي، باعتبارهم متعودين مرات على قولتك، مرات يصير لكن there will be. meeting. يعني احنا متعودين مثلا فرايداي يعني مرات المدير بتاعنا مديرنا يعني دائما يحب يجيبنا يوم العطلة مثلا، عند الطبع هذا، فيقول لك there will be another meeting next Friday morning. طبعا احنا نتكلم عن فرايداي عطلة لينا، لكن there's going to be لا، هذا لن يتراجع عنه، لن يتراجع، معناها تم تحديده وفق آليات محددة، بس هذه هي، لكن both are correct. 5 نبي نستفسر بس هنا الفكرة الثانية do you think will be able to ماليش علاقة. will be there will be another meeting. Yes, will be فقط، لا يوجد able. وين جبت كلمة able؟ لا يوجد able هنا. She asked do you think you'll be able to come? Yes. Do you think? Yes. طبعا do you think هذه ليس لها علاقة، ليس لها علاقة. ليش؟ لأنه مجيء من عدمه هذا هو مقرر به هو، لكن الاجتماع قصة ثانية. أوكي؟ الاجتماع قصة ثانية، الاجتماع تقرير الاجتماع قصة ثانية، لكن يأتي لا يأتي this is another story. أوكي، اللي بعدها. I don't think that this problem will simply go away. What are we going to do? Will we be doing about it? What are we going to do? Yes, no, I don't think this problem will simply go away. معنى العملية أو المشكلة كبيرة، لن تذهب بسهولة، فتحتاج إلى plan plus action. What are we going to do about it? Good. 6. Some things come up. Some things هذه some things معناها has come up. Something has come up يعني شيء طرأ، شيء يعني حدث بسرعة. Present perfect. Yes, something has come up. كيف حدث توه معناته؟ We want to be leaving. إذا حدث طارئ الآن now urgent. إذا كيف تكون هنا؟ About ability. We won't be leaving. We won't be leaving.
We won't be leaving. I said that I guess first. Yes, إذن هنا so we won't be leaving on Saturday after all. Yes. لأنه كان هناك action، كان هناك فيها حاجة مخطط ليها، ما صارش منها. 7. It won't be easy, but I think we'll be finishing. We are going to finish the project on time. We'll finish. But I think. We are going to finish. Yes, it won't be easy. ممكن تقولون we'll finish وممكن تقولون we are going to finish. بس والأقوى يا دكتور لأن Just a minute. هنا just information. وهنا we are going to finish more sure. حسب المعنى. 8. I'm sorry you're leaving. We'll all miss you. We are all going to miss you. We are all missing you. We will miss you. We'll all miss you. Yes, we'll all miss you. بس بهذه البساطة. Doctor, it's simple grammar when you say well. It's like what they say. كيف يقولوا؟ زي ما نقولوا الويل تقال يعني والإجابة بتاعها ديما في اللحظية. في أقرب شيء. ولا تحتاج إلى تعقيد. بالضبط يعني هذا الفرق اللي حبيت أحمد بشينا يفهم إنه هو الويل والجوينج تو تاخذ لونج أكشن بس الويل لحظيا يعني. احنا شنو قلنا؟ احنا شنو قلنا؟ انا زمان تكلمت او ما اعرف في هذا الكورس او غيره، قلنا the economic principle of language، المبدأ الاقتصادي في اللغة. كل ما الموقف يتعقد ويحتاج الى خطورة كلام وكذا الجرامر يتعقد. اما هنا well we are really sorry that you are leaving we'll all miss you خلاص وانتهينا. مش حنقول له we are going to miss. شنو going؟ شنو تحتاج خطة عشان تفتقده مثلا؟ حنشتاق لك وخلاص. الموقف لا يتحمل يقال لحظي باللغة العربية. yes لا يتحمل هذا التعقيد في هذا الشكل. فإذا مع الموقف yes. Number 9 by the end of the year interest rates will probably have risen, are probably rising, will probably rise sharply. Have risen. Probably rise. We probably rise. Have risen. Have risen. Dr. P by the end of the year. هذه علامات No. لأنه probably مجرد معلومة. Will probably rise. Will probably rise. Yes, will probably. معلومة, just information. I'm going to work, I'll work this weekend. So it's not worth arranging anything. I'm going to work this weekend. I'll be working. I'll be working for me. I'll be working. هو الحل الصحيح مش موجود أصلاً في المكان هنا. الحل الصحيح هو I am working, yes. That's why I choose I will be working. أقرب شيء لها تقريبا. Yes, I'm working. This weekend. لكن ممكن تجي I'll be working. ممكن. Yes, I'll be ability. Yes, I'll be working. Yes, لكن I'm working هو هذا الصح. Formation. The strong working. No. اعتبر جزء من روتينه، جزء من عمله. I'm working. Yes, habit. Yes. يعني أنت مثلاً كدكتورة تشتغلين في مستشفى وعندك مثلاً توكا أو مثلاً عندك لازم تمضي مثلاً duty. فمرات يجي الجمعة، مرات يجي السبت، مرات يجي الخميس، مرات يجي يوم العيد مثلاً. We don't know.
فحسب الجدول. فمثلا قولي لهم well I'm working this Friday so it is not worth arranging anything or we are not arranging anything بهذا الشكل. This is for the speaker دكتور. لكن اوكي و10 تحسه كأنه هو إجابة، يعني كأن حد سأله what are you doing he said I will be working. Yes. Can we go to the beach, for example? Is it possible to play tennis, مثلا, or to go out, to hang? Yes, to hang out a little bit. No, I'm sorry. I'm working this weekend. وهكذا. Okay, good. حننطلق بعدين طبعا عندنا استخدامات أخرى. اللي يحب يحل التمارين البقية موجودة في هذا الكتاب اللي هو هذا أمامكم الآن. في chapter تقريبا 7 or 8. احنا وين وصلنا؟ The future. إذن في chapter 7 يستطيع أن يكمل الشابتر في الكتاب ويستطيع أن يحل التمارين بنفسه حسب كل من قدرته. نعود مرة ثانية إلى task 2 writing. نبدأ في planning your essay. حنبدأ اليوم how should I begin my essay. كيف نبدأ الessay and وما هي العناصر المهمة في الessay. أهم شيء هو التوبيك. لازم تعرف التوبيك، يعني you have to introduce the topic using your own words. هذا يسمى بالparaphrasing. احنا أخذنا شيء اسمه في التاسك 1 اسمه rephrasing. هنا الآن عندنا شيء اسمه paraphrasing، أي إعادة صياغة الفكرة. Paraphrasing the topic. وكلمة paraphrasing أي نعيد ليس صياغة كلمة كما حصل في task 1. No. The topic العنوان كاملا، فكرة السؤال كفكرة، مش the task، the topic العنوان. بهذا الشكل تستطيع أن أنطلق بكم أكثر من band 6. يعني good paraphrasing أول ما يبدي الإكزامنر يصحح يشوف عملية البارافريزنج. هل الطالب يستخدم copy paste؟ نفس المشكلة إذا استخدمتوها الكوبي paste كما حصل في task 1 يحصل في task 2. الكوبي paste the examiner is going to trim to cut off the number of words. إذا عملت لي copy paste لنفس السؤال the examiner is going to cut this off from your writing part. راح يقتطع الإكزامينر، حيحط علامات inverted commas معناها هذه copy paste، واللي هو مرفوض تماما في الايلتس ان كان تاسك 1 ولا تاسك 2. حننتقل الان الى كيف نفعل هذا الشيء او ما هو كيفيه التعامل مع هذا الشيء. عندي الان سؤال، وهذا السؤال I have 3 answers or 3 types or 3 ways to answer it. شوفوا السؤال. بادئ بجملة concessional sentence، بادئ بعبارة contrast. Although many countries are becoming richer, these societies still have members who are poor and struggle each day to survive. Why do you think this happens? And what can wealthy societies do to help their poorer citizens? Although many countries are becoming richer، هناك العديد من البلدان التي تصبح غنية أكثر فأكثر. These societies still have members who are poor and struggle each day to survive. هذه المجتمعات فيها ناس فقراء ويعانون يعني كل يوم من أجل المعيشة أو من أجل العيش. Why do you think this happens? And what can wealthy societies do to help their poorer citizens? Then this is an opinion question, opinion task. هناك دول غنية لكن لا ما زال فيها ناس فقراء،
يعانون كل يوم. لماذا هذا الشيء يحصل؟ and ماذا يجب أن تفعل المجتمعات الغنية لمساعدة الفقراء؟ I want you now to read the answers. عندي هنا 3 model answers أو بداية model answers. A عندي A B و C. لاحظوا هذه ال A وال B وال C كلهم مع بعضهم. أنا قمت بعمل خط غلط. ال A وال B وال C كلهم يعيدون we say paraphrasing the question. I want you to read them. اقرأوها وشوفوا التكنيك بتاع كل واحد فيهم. لكل واحد من هذه الانسرز A و B و C، طبعا هذا جزء من السؤال، هذا فقط المقدمة. شوفوا طريقة إعادة صياغة السؤال والفكرة التي يطرحها الكاتب. Read it slowly. فهمكم لهذا المقطع راح يمثل قفزة كبيرة في الكورس حقيقة. Go ahead. Take two minutes. 2 minutes will be enough. Nice. Okay. شوفوا طريقة الصياغة. It's easy to see that poor people are everywhere. Even developed countries like the US have citizens who cannot afford to buy clothes or food. إذن هنا طريقة صياغة paraphrasing إعادة صياغة السؤال. الثاني, it is true that some people are comparatively poor even though they live in a rich country. السؤال C أو في الextraction C في المقطع C. Why are there so many poor people in the world? This is a very good question and I think the problem has many different root causes. لو تلاحظون فقط عندي هنا في position بتاع الرايتر. هنا كيف طريقة السؤال هنا في هذه استخدم why. استخدم السؤال يعني حول topic. Although many countries are becoming richer, these societies still have members who are poor and struggle each day to survive. حولها كلها إلى question. ثم جاءت الإجابة التي بعدها. Why do you think this happens? Why do you think this happens? And what can wealthy societies do to help their poorer citizens?
أجاوبهم هنا. I agree with the statement. I think that many societies already have systems to help poor people, but perhaps they do not run these well enough. الإجابة هنا, I think it may be their own fault. Developed countries already do a lot to help poor people. I think the problem cannot be solved by giving them more state benefits. هنا, people have to take some responsibility for their own fare, but at the same time, some people cannot work. إذن عندي التوبيك الأحمر هو التوبيك الأحمر هو التوبيك، هذا التوبيك، والتاسك اللي هو الأزرق، التاسك اللي هو الأزرق. The blue is the task. هذا هو التاسك. هل واضح لكم يا شباب التوبيك كيف إعادة صياغته وكيف أعاد صياغته في الثلاث حالات، في A في B في C، والتاسك طبعا إجابته. Why do you think this happens؟ شنو كانت الإجابة في A؟ Because they have systems already, they have systems, but these systems are not, they do not run these well enough. يعني الخلل في السيستمز. الثاني لا, I think it may be their own fault. الخلل وين؟ في الناس. وفي الثالثة لا, I think that people should take, لازم يأخذون على عاتقهم من أجل تطوير أنفسهم. فإذا ثلاث ردود، كل رد يختلف عن الآخر. التوبيك is very clear. التوبيك عملية البارافريزنج، يعني عملية البارافريز topic, paraphrasing the topic واضحة جدا، والتاسك أيضا واضح جدا في هذا الكلام. الآن عندي إجابة رقم دي. شوفوا لي دي الآن في الأخيرة. What's the problem in D؟ الإجابة دي آخر واحدة. What's the problem in D؟ فيها مشكلة دي. شوفوا التوبيك، شوفوا التاسك. دكتور why the task doesn't include يعني إجابة كويسة في التعليم؟ ما فيش إجابة ما داش حل المشكلة. هذه في أي وحدة تسأل A B C ولا D؟ وين سؤال؟ دي دي. أوكي فيها مشكلة دي، فيها مشكلة. Can you see it؟ doesn't cover the topic. هنيك لا، في مشكلة أكبر. paraphrasing، ما هو ده كوبي بيست بالضبط. يا سلام عليك، هذا الكلام المضبوط. هنا كوبي بيست. وحتى في التاسك زي ما قلت لك ما ضمنش إجابة المشكلة قصدي. يا سلام عليك أيضا. والله أنت لو قريب مني كان بعثت لك كيت كات ولا مارس ولا كذا. Your answers are really good أحمد. No task. They have to look for food and sometimes they can't find anywhere to sleep. I think it is hard for them and sometimes nothing is done. هنا no task. وين التاسك؟ لاحظوا في البداية شنو قال؟ They have systems and these systems are not run well enough. المشكلة في السيستمز. الثاني قال لا,
it's their fault. هذه مشكلة الناس نفسها. ممكن they are مثلا drinking alcohol. ممكن الدولة تعطي مساعدات لكثير من الناس، وهؤلاء الناس يأخذون هذه المساعدات لشرب المخدرات أو الكحول أو القمار. So the government gives them the money, but they are bad people. هم سلوكهم سيء فيبقون فقراء. الثالث قال لا، يجب الناس أن تتحرك من أجل تحسين مستواهم أيضا. إذن هناك تاسك هنا لا يوجد عبارة عن copy paste السؤال وكلام عام. They have to look for food and sometimes they can't find anywhere to sleep. I think it is hard for them and sometimes nothing is done to help them. أين الكلام؟ هذا يسموه أي كلام يا عبد السلام. هذا أي كلام يا عبد السلام. هذا يعني خرط. هذا ما أعرف شو يسموه يعني nonsense. لا يوجد فيه أي فكرة واضحة. هذا الأسلوب مستوى الطلبة باند 4 يعني. ومنكم أيضا سيعاني شوية في عملية focusing on the task، لكن معاي الأمور إن شاء الله حتتعدل وراح الكل حيبدأ يكتب بشكل صحيح في حينها إن شاء الله. Okay, anyway, thank you. حنتوقف هنا. سأتوقف هنا من أجل أنه غدا بإذن الله راح تكون انطلاقة كبيرة للتاسك 2 بالذات. ليش؟ لأنه أحتاج الآن إلى أكثر من نصف ساعة للمقطع الذي يأتي، لكن الفكرة فكرة paraphrasing the question. فقط أطلب منكم الآن كهوم ورك بسيط، كهوم ورك الكل يعني حنناقشه بكرة. يعني لا تبعثوا لا على الجروب ولا تحطوه ولا شيء. This is just a homework. فقط rephrase the question, paraphrase the question and the task. يعني اعملوا لي عملية كتابة مقطع مثل هذا الذي فات. يعني هذا الذي فات الآن، هذا المثال الذي أمامكم في ال A في ال B وال C. يعني هذه الأمثلة اللي أمامكم الآن، بس خلينا نوضحها شوية. A وال B وال C اعملوا لي نفس الشيء مع هذا السؤال. فقط حاولوا تقرأوا لي السؤال. هل تستطيعون عملية البارافريزنج، إعادة هذا السؤال؟ vaccines معناها اللقاحات. vaccines معناها اللقاحات. طبعا هذا هو شغل البشرية الشاغل هذه الأيام. vaccine هذا هو الفاكسين. Many childhood diseases can now be prevented through the use of vaccines. هذا topic. Should parents be made by law to immunize their children against common diseases, or should individuals have the right to choose not to immunize their children? إذا التوبيك بهذا الشكل راح يكون عندي. هذا هو التوبيك. وهذا هو التاسك. تعملوا له عملية فقط yes فقط تعملوا له عملية paraphrasing showing كما عملنا في باراجراف yes. طبعا لي حصتين او هذه ثالث حصة. عند الغياب كثير لا أعرف مسألة الغياب. مرة ثانية أحذر تحذير، يعني يقولون تحذير شديد اللهجة. تحذير كل من يغيب عن الحصص لن أضمن أي شيء في الكورس. لن أضمن أي نتيجة إيجابية في الكورس. فإذا كان الغياب مبرر كان بها، ويستطيع الطالب أن يعوض عن الغياب في حضور الحصص المسجلة، أمورنا تمام و100. أما إذا الطالب غاب ويأتي بعد أسبوع ويقول لي حصل ظروف وحصل كذا، أنا لست بمسؤول عن أي نتيجة. أنا من البداية قلت أنا أضمن نتائجي في حال استمرار الطالب بالتواصل معي وبحضور حصصي. لا أضمن أي نتيجة
في مخالفة هذا الشرط. الشرط الوحيد واليتيم اللي عندي الحضور. تحضر تحقق الهدف، تغيب لا يتحقق الهدف. آسف لهذا الشيء، لكن في حضور اليوم أكثر من 10، فمدى أفهم شنو السبب، شنو العلة مثلا. فأرجو إذا كان أحد عنده سبب الغياب يبرر لي برسالة ويطمني أنه يحضر الحصص. أما عدم الحضور لا أضمن لأي شخص، مستحيل أنه يتطور، بل بالعكس إذا غاب 3 حصص ويخش في الحصة اللي بعدها معنا حيحس نفسه كأنه الأطرش بالزف، كأنه we are speaking Chinese، حيقول هذا وين واصل، شنو يتكلمون هذا، لن يستطيع الاستمرار معي مع الأسف. أوكي، إذن thank you very much. شكرا for being with us today and إن شاء الله we'll see you tomorrow. بدأ العمل الجاد، بدأ العمل الجاد من اليوم. غدا حيكون عندكم أول واجب في الرايتنج تاسك 1 وأقصد فيه الجنرال ايلتس والأكاديميك. حتى جماعة الجنرال المفروض تفرجوا على الفيديو اللي حطيناه في الجروب من أجل الاستعداد إلى الكتابة والنماذج إلي إن شاء الله. نعم. الواجب لو تقول لك رسالة صوتية. أي واجب؟ بتاع اليوم هو لا هذا انتوا هذا براكتس يا شباب، لا رسالة صوتية ولا تكتبوه، هذا ليكم انتوا كل واحد يحاول بنفسه، لأنه لستم مستعدين أن تكتبوا لي كتابة كاملة. not yet. لا أحد يبعث أي شيء. don't send anything. لا ترسلوا لي أي شيء، هذا فقط براكتس. غدا سأراجع معكم إن شاء الله. don't send it. okay. ركز لي على speaking. And your idea about the geladas are really good today. I like it. Okay. Anyway, thank you for your coming, guys. And inshallah, see you tomorrow. مع السلامة. مع السلامة.